Hola y bienvenidos al canal de Ciencia Relajada. Me alegra mucho que hayan legado hasta aquí, porque esta noche nos dejaremos levar por las tranquilas maravillas del mundo que llamamos hogar. Donde quiera que estén en el mundo, dejen que este sea un momento para bajar el ritmo. Dejen que el ruido sea atno, que los límites se difuminen y que sus pensamientos se asienten como hojas en agua en cama. Esta noche, nos quedamos con los pies en la tierra. La vida en este planeta es más misteriosa, resistente y extraordinaria de lo que la mayoría de nosotros jamás imaginamos. Desde océanos resplandecientes hasta medusas inmortales, desde antiguos bosques subterráneos hasta criaturas microscópicas que pueden vivir en el espacio, la tierra está viva de maneras que los sorprenderán, los reconfortarán y removerán algo profundo en su interior. Algunas de las cosas que escuchas podrían cambiar tu perspectiva del mundo. Otros descubrimientos simplemente pasarán flotando como pétalos al viento, suaves, curiosos y discretamente inolvidables. Si este tipo de asombro sereno te brinda como despierta tu curiosidad, considera dar mi gusto y suscribirte. Así ayudarás a otros a encontrar su camino aquí también, un alma soñoliento a la vez. Pero por ahora relájate. Respira hondo y comencemos este viaje lento y relajante, a través de los milagros de la vida en la tierra. Una medusa que puede vivir eternamente. Cerca de las cálidas aguas costeras del Mediterráneo y en océanos de todo el mundo, flota una criatura que desafía una de las leyes más universales de la naturaleza. La teratopsis doane, a menudo llamada la medusa inmortal, posee una habilidad extraordinaria. Cuando resulta herida en vegetación amenazada, puede revertir su cuerpo a una etapa anterior de su vida. Como una mariposa que vuelve convertirse en oruga, regresa a su forma de pólipo, el equivalente a la infancia en las medusas, y comienza de nuevo. Este proceso no es solo teórico. Se ha observado repetidamente en laboratorios. La medusa puede pasar por sus etapas vitales una y otra vez, potencialmente para siempre, a menos que sea devorado o destruida. Si bien no tiene la clave de la vida eterna para los humanos, nos recuerda que la imaginación de la naturaleza supera con creces la nuestra. Aquí flotando tranquilamente en el mar, se encuentra una criatura que retrocede en el tiempo, no una, sino una y otra vez. Los árboles se comunican entre sí mediante una red oculta. En la quietud del bosque, se desarrolla una conversación secreta bajo nuestros pies. Árboles que durante mucho tiempo se crearon gigantes solitarios están conectados por redes subterráneas de filamentos fúngicos conocidos como mycelio. A través de estos delicados filamentos, los árboles intercambian nutrientes, envían señales químicas e incluso alertan sobre plagas o sequías. Los árboles más viejos, a veces llamados árboles madre, sustentan a sus retoños canalizando azúcares y recursos a través de esta red oculta. No es una metáfora. Es una red biológica tan vasta y compleja que algunos científicos la han empezado a llamar la red forestal. Una betel puede sustentar a un habido vecino. Un árbol moribundo puede transmitir su última energía al bosque. Es una forma silenciosa de inteligencia, no consciente pero profundamente cooperativa. En este mundo silencioso de races y hongos, el bosque no es una colección de individuos, sino una única comunidad que respira y comparte. Los tardigrados pueden sobrevivir en el espacio exterior. Son diminutos, extraños y casi indestructibles y se llaman tardigrados, aunque muchos los conocen por su apodo, osos de agua. Estas criaturas microscópicas miden menos de 1 milímetro de largo y, bajo el microscopio, parecen nacidos de goma arrugados de 8 patas. Pero que su tamaño no te engañe. Los tardigrados pueden sobrevivir a conditions que destruirían casi cualquier otra forma de vida. Temperaturas bajo cero cercanas al cero absoluto, calor abrasador, presión aplastante, radiación e incluso el vacío del espacio. En 2007, los científicos los lanzaron a la órbita y regresaron con vida. Como lo hacen? Entrando en un estado llamado criptobiosis. En este estado, se deshidratan casi por completo y suspenden su metabolismo. No mueren, simplemente esperan a veces durante años.
y cuando el agua regresa, vuelven a despertar. Los tardigrados nos recuerdan que la vida es más dura, extraña y adaptable de lo que jamás imaginamos, incluso cuando vagamos por las estrellas. El oxígeno fue en su día un veneno mortal. Hoy lo respiramos a cada instante. Pero hace mucho tiempo, el oxígeno era el contaminante más peligroso de la Tierra. Hace más de 2,000 millones de años, la vida microbiana primitiva prosperó en una atmósfera sin oxígeno. Estos organismos ancestrales, conocidos como anaerobios, fueron los primeros habitantes del planeta. Pero luego llegaron las cyanobacterias, diminutos microbios fotosintéticos, que comenzaron a liberar oxígeno como subproducto. Al principio no era mucho. Pero a lo largo de millones de años, el oxígeno se acumuló en los océanos y en la atmósfera, desencadenando lo que hoy se conoce como la gran oxidación. Para innumerables especies anaeróbicas, el oxígeno era tóxico. Corroía las células, alteraba metabolismos ancestrales y causaba una extinción masiva. Pero para otras, este gas invisible se convirtió en una nueva fuente de energía. Finalmente, impulsó el surgimiento de la vida multicelular compleja incluyéndonos a nosotros. Así pues, en cierto modo, el aliento que nos mantiene vivos es también el legado de una extinción masiva. El oxígeno no solo de vida. Su historia está escrita en cada inhalación. Algunas plantas comen animals. Salimos imaginarlas como seres pasivos, verdes y delicados, que buscan el sol con tranquilidad. Pero no todas esperan pacientemente los nutrientes. Algunas cazan. Las plantas carnívoras como la Venus atrapamascas, la planta gera y la drosera atrina los insectos con dulces aromas o néctar pegajoso, y luego los atrapan. La Venus atrapamascas cuenta las pesadas de su presa y solo se cierra cuando detecta múltiples toques. Las plantas gera forman cavidades profundas y resbaladizas llenas de enzimas digestivas, donde los insectos se deslizan y no pueden escapar. Otras, como las droseras, brillan con diminutos tentáculos que se enroscan alrededor de su presa como brazos lentos y pegajosos. Porque lo hacen. Porque viven en suelos pobres, lugares donde el nitrógeno escasea. Así que se adaptan no con dientes ni garras, sino con paciencia y un diseño ingenioso. Estos depredadores silenciosos nos recuerdan que la supervivencia adopta muchas formas, e incluso la joya verde más delicada puede esconder un apetito oculto. Cada joya es una obra maestra de diseño con un patrón único, como una hula dactylar. Sustain una joya contra las y contemplarás un milagro silencioso. Cada una es una máquina finamente ajustada, suave al tacto, pero elaborada con precisión microscópica. En su interior yace una delicada red de venas, como ríos que se ramifican a través de un paisaje. Estas transportan agua, minerals y azúcares a cada rincón de la joya, impulsando el proceso de fotosíntesis. La superficie está salpicada de diminutos poros llamados estomas, válvulas que se abren y cierran para permitir la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno. El pigmento verde, la clorofila, captura la luz solar y la convierte en energía, no solo para la planta, sino para casi todos los seres vivos de la Tierra. Algunas joyas pueden seguir el movimiento del sol en el cielo. Otras repelen el agua, atrapan insectos o almacenan calor. No hay dos iguales en forma y función. Cada joya es una obra maestra, frágil, hermosa y llena de vida. Algunos océanos brillan en la oscuridad. Imagina caminar por una playa tranquila de noche y ver las olas resplandecer con una misteriosa luz azul verdosa. Este fenómeno es real y lo causan unos diminutos seres vivos conocidos como plancton bioluminescente. Cuando se ven perturbados por el movimiento, como el de una ola rompiendo o el remolino de la mano de un nadador, emiten un destello de luz fría. No es luz de luna reflejada, sino una reacción química en su interior. El mismo tipo de brillo que emiten las luciérnagas en el cielo. En lugares como la Bahía Mosquito en Puerto Rico o las Maldivas, este brillo puede iluminar costas enteras, transformando el mar en un paisaje onírico y resplandeciente. Sin electricidad, sin magia, solo biología. La bioluminescencia ha evolucionado muchas veces en los océanos de la Tierra, utilizándolos para todo, desde el camuflaje hasta la comunicación.
Y acqui en la oscuridad de la maria, el mar ofrece un silencioso, y brillante recordatorio de que, incluso en las aguas más oscuras, la vida encuentra la manera de brillar. Tu cuerpo es más microbio que humano. Quizás te sientas como una sola persona, un solo cuerpo, una sola mente. Pero en realidad, eres toda una comunidad viviente. Tu cuerpo contiene más células microbianas que humanas. Billions de bacterias, virus, hongos y arqueas viven en tu piel, en tu boca y en lo profundo de tu intestino. Esta colección se llama microbioma. Y no es solo un acompañante. Ayuda a digerir los alimentos, fortales tu sistema inmunológico, produce vitaminas y incluso influye en tu estado de ánimo y comportamiento. En muchos sentidos, el microbioma es una extensión de la propia inteligencia de tu cuerpo, un vasto socio invisible en casi todo lo que haces. Algunos microbios te protegen, otros compiten con los invasores. Y así como no hay dos hulas dactilares iguales, tu microbioma es único. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuerda que nunca estás realmente solo. Eres un ecosistema andante, un mundo dentro de otro mundo. Las hormigas pueden construir puentes con sus propios cuerpos. En los bosques de Sudamérica, las hormigas legionarias están en constante movimiento, flyendo por el suelo de la selva como un río viviente. Pero cuando encuentran un hueco u obstáculo, no se detienen. En cambio, construyen puentes con sus propios cuerpos. Una hormiga se ancla una rama, otra se sube a su lomo. Luego otra y otra, hasta que se forma una estructura viviente, flexible y fuerte. Miles de hormigas pueden unidas, ajustándose en tiempo real al peso y al tránsito que hay sobre ellas. Cuando la colonia termina de cruzar, el puente se desmonta y las hormigas retoman la marcha. Estos puentes vivientes no están dirigidos por un líder. En cambio, surgen de decisiones locales. Cada hormiga responde a sus vecinas guiada por el instinto y el contacto. Es un ejemplo asombroso de inteligencia colectiva. Una estructura que cambia de forma, hecha entramente de vida. Un cuerpo entre muchos, todos trabajando como uno solo. Los pulpos pueden reescribir su propio ADN. En las silenciosas profundidades del océano, el pulpo flota como un sueño, cambiando de forma y color, y observando con extraños ojos alienígenas. Y es una de las criaturas más inteligentes de la Tierra. Pero lo que es debajo es aún más extraño. Los pulpos pueden editar su propio ARN, los códigos moleculares que traducen el ADN en proteínas. Mientras que la mayoría de los animales se ciñen al código genético con el que nacieron, los pulpos pueden realizar ajustes en tiempo real a la expresión de sus genes. Esto significa que pueden ajustar su biología sobre la marcha, alterando el funcionamiento de sus neuronas, su percepción del entorno o su respuesta a la temperatura y al estrés. No es lo mismo que cambiar su ADN, pero les otorga una flexibilidad extraordinaria. No comprendimos del todo por qué ni cómo lo hacen, pero añade un misterio más a una criatura que parece provenir de otro mundo. Algunos animales parecen reconocerse a sí mismos. La mayoría puede ver su reflejo, pero muy pocos parecen reconocerlo. El autorreconocimiento es raro en la naturaleza. A menudo se considera un signo de mayor conciencia, de sentido de identidad. En la prueba del espejo, se marca un animal con un punto que no puede ver sin su reflejo. Se intenta examinar o tocar la marca mientras se mira en el espejo. Sugiere que sabe que la imagen es la suya propia. Hasta ahora, solo unas pocas especies la han superado. Grandes simios, delfines, elefantes, aracas y posiblemente mantarrayas. Incluso algunos peces muestran signos de conciencia en el espejo. Esto no significa que tengan una conciencia al estilo humano, pero insinúa algo extraordinario, que la conciencia puede no ser exclusiva nuestra. La chispa del yo podría brillar inmense mi diferencia a la nuestra. Y a lo largo del árbol de la vida, la frontera entre el yo y el otro podría no ser tan clara como creemos. La vida ha sobrevivido a 5 extinciones masivas. La vida en la Tierra es antigua y asombrosamente resistente. En los últimos 500 millones de años, nuestro planeta ha experimentado al menos 5 extinciones masivas.
Cada una en aquilo a la mayoría de las especies que viven en ese momento. La más devastadora, conocida como la extinción del Pámico, borró más del 90% de la vida marina while 70% de las especies terrestres. Volcanes, asteroids, cambios climáticos. Cada vez el mundo cambió y cada vez la vida resurgió. No la misma vida, sino algo nuevo. De las cenizas de la extinción, los ecosistemas se remodelaron. Los pequeños supervivientes se convirtieron en los ancestros de nuevos lineages. Es un silencioso testimonio de la persistencia de la biología. La vida no solo perdura, sino que se adapta, evoluciona y se reinventa. Somos parte de esa historia, nacidos de antiguos supervivientes que soportaron la oscuridad y el silencio y encontraron un camino hacia adelante. Un hilo inquebrantable, incluso en medio de la catástrofe. Los hongos pueden controlar el comportamiento de los insectos. En la penumbra húmeda del bosque, se desarrolla un extraño drama que difumina la línea entre planta y manipulador. Ciertos hongos, como el ophiocordyceps, infectan insectos como las hormigas, infiltrándose en sus cuerpos y cerebros. Una vez dentro, el hongo comienza a crecer, liberando sustancias químicas que alteran el comportamiento del insecto. La hormiga, ahora bajo el control del hongo, trepa lo alto de la vegetación y se aferra una hoja o rama. Entonces se detiene. El hongo mata su haesp y brota un talo del cuerpo, liberando esporas para infectar a otras hormigas que se encuentran debajo. Es un ciclo cruel y preciso, perfeccionado durante millones de años. Los científicos no comprenden del todo como el hongo manipula el sistema nervioso con tanta eficacia. Pero en esta silenciosa guerra biológica, incluso los organismos más pequeños ejercen un poder asombroso. El bosque es más que verde y apacible. Está lleno de estrategias invisibles, algunas elegantes y otras aterradoras. El color azul es raro en la naturaleza. Mira tu alrededor, el cielo, el océano, el brillo de las alas de las mariposas. El azul está por todas partes. Y sin embargo, en el mundo natural, el azul es uno de los pigmentos más raros. La mayoría de las criaturas azules, como los arendajos azules, las mariposas morfo o los pavos reales, en realidad no contienen pigmento azul. En cambio, su color proviene de la estructura. Patrons microscópicos en sus superficies desvían y dispersan la luz de una manera que refleja las longitudes de onda azules. Se llama coloración estructural, y es una ilusión óptica creada por la forma, no por tints. Los verdaderos pigmentos azules son difíciles de producir para los organismos vivos, y pocos lo han logrado. Esto convierte cada azul natural en una especie de truco, una interacción entre la luz y la arquitectura más diminuta. Si que la próxima vez que ves un destello azul en la naturaleza, recuerda que no solo estás viendo color, sino los danzando en el límite entre la biología y la física. Los elefantes loran a sus muertos. Entre la hierba y el polvo de la sabana, los elefantes hacen algo que pocos animals saben hacer, guardar luto. Cuando un elefante encuentra los huesos de un pariente o amigo fallecido, disminuye la velocidad. Toca los restos con su trompa. Se detiene. Se ha observado algunos regresar al mismo lugar años después, examinando los huesos con delicadeza. Incluso se ha visto elefantes velando a los moribundos, permaneciendo cerca, negándose a marcharse. Su dolor puede no ser exactamente igual al nuestro, pero es algo profundamente sentido. Forman fuertes lazos familiares, recuerdan a sus antiguos compañeros y persan cargar con un peso emocional. Es una verdad silenciosa que nos hace humildes, que la empatia, la piedad y el amor no pertenecen solo a los humanos. En el corazón de estos grandes y gentiles gigantes, algo muy antiguo y tierno se agita, el reconocimiento de la impermanencia de la vida. Los arrecifes de coral son construidos por diminutos animales arquitectos. Se encuentran entre los ecosistemas más vibrantes de la Tierra, pero no son construidos por plantas ni rocas, sino por animales. Cada coral es una colonia de diminutas criaturas llamadas polipos.
Si alimentan extendiendo tentaculos urticantes para capturar plancton y constraen sus hogares secretando carbonato de calcio. Crindo los esclidos patrios que forman los arrecifes. Con el tiempo, estos esclidos se acumulan, formando enormes estructuras submarinas que pueden extenderse por cientos de kilómetros. Dentro de estos arrecifes, la vida flores, peces, crustáceos, moluscos, tortugas marinas y un sinfín de otras especies. A pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico, los arrecifes de coral albergan casi una cuarta parte de toda la vida marina. Son ciudades vivientes construidas no por diseño, sino por el lento trabajo de millones de arquitectos invisibles. Delicados, coloridos y profundamente vulnerables, los arrecifes nos recuerdan cuanta vida puede surgir de las manos más pequeñas. Los mojos mucilaginosos pueden resolver laberintos sin cerebro. Parecen sacados de una película de ciencia ficción y, en muchos sentidos, se comportan como tal. Son organismos unicelulares que viven en el suelo, la madera en descomposición y otros ambientes húmedos. No tienen cerebro ni sistema nervioso, y sin embargo, pueden resolver laberintos. En experimentos de laboratorio, los científicos colocan un mojo mucilaginoso en un laberinto con comida en dos salidas. El mojo se extiende en todas direcciones y luego se retrae, dejando tras de sí el camino más eficiente entre los dos puntos. No pinza, no planea, pero de alguna manera lo resuelve. Los mojos mucilaginosos utilizan gradientes químicos y retroalimentación para explorar su entorno. Una especie de inteligencia distribuida integrada en sus cuerpos. Incluso se han utilizado para modelar redes de transporte, mostrando sorprendentes paralelismos con los sistemas humanos. Es un recordatorio extraño y fascinante de que la inteligencia se presenta de muchas formas. No todas requieren un cerebro. El Amazonas genera su propia lluvia. La selva amazónica no solo absorbe la lluvia, sino que la cría. Cada día, a medida que la luz del sol calienta las copas de los árboles, miles de millones liberan humedad al aire mediante un proceso llamado transpiración. Esta vaporización se enfría y se condensa en nubes, que luego con de nuevo en forma de lluvia, alimentando hacia el bosque. Es un ciclo tan vasto y eficiente que el Amazonas genera gran parte de su propio clima. Este ciclo autosostenible ayuda a regular el clima de todo un continente y incluso influye en los patrones climáticos al otro lado del Atlántico. El bosque no es solo un conjunto de árboles, sino un vasto sistema respiratorio. Y cuando partes de él se pierden por la deforestación o los incendios, el ciclo se debilita, las lluvias disminuyen y las sequías se extienden. Al Amazonas se le suele llamar los pulmones de la tierra, pero también es el corazón palpitante de los cielos de Sudamérica, que pulsa humedad, aliento y vida en el aire mismo. Algunas ranas se congelan por completo y aún así sobreviven. En la gélida quieta del invierno, algunas ranas experimentan una de las transformaciones más asombrosas del reino animal. Se congelan. No solo se ralentizan, sino que literalmente se solidifican. La rana de bosque de Norteamérica puede sobrevivir congelada durante días o incluso semanas. Su corazón se detiene, su sangre se congela, sus órganos dejan de funcionar y su cuerpo se rigidiza por completo. Pero gracias a los compuestos anticongelantes naturales presentes en sus tejidos, las células de la rana permanecen intactas. Cuando llega la primavera y suben las temperaturas, el hilo se derrite y la rana despierta, saltando como si nada hubiera pasado. No es una metáfora. Es la supervivencia criogénica influenciada por la evolución. Los científicos estudian estas ranas con la esperanza de aprender a preservar tejidos humanos o comprender la extrema resiliencia biológica. Por ahora, siguen siendo silenciosos milagros de adaptación. Pequeños anfibios que desafian el yugo del invierno y regresan al mundo de los vivos latido a latido. Las ballenas pueden cantar a través de océanos enteros. Bajo la superficie del mar, sus cantos flotan en la oscuridad. Largos, lentos y inquietantes, los cantos de las ballenas azules pueden viajar miles de kilómetros bajo el agua. Estas vocalizaciones de baja frecuencia se encuentran
entre los sonidos más fuertes y profundos que might cualquier animal, y en las silenciosas profundidades, pueden resonar de costa a costa. Las balinas usan estos cantos para encontrar perja, navegar y comunicarse a través de vastas distancias. Cada población tiene su propio dialecto, y sus cantos pueden evolucionar con el tiempo, transmitiéndose como tradiciones orales. Algunas especies, como la balina jorobada, crean melodías largas y intrincadas que cambian año tras año con la contribución de nuevas frases por parte de diferentes balinas. No entendimos completamente todo lo que dicen, pero sabemos que es importante. No son sonidos aleatorios. Son mensajes compartidos a través de un mundo acuático entre criaturas que han vagado por los océanos de la Tierra desde tiempos inmemoriales. Las semillas pueden permanecer latentes durante miles de años. Son diminutas viajeras del tiempo. Aunque parezcan simples objetos inanimados, en su interior albergan el plano de la vida y, a veces, una paciencia increíble. Algunas semillas pueden permanecer latentes durante décadas, incluso siglos, esperando el momento perfecto para germinar. En un caso extraordinario, una semilla de palmera datlara halada en un yacimiento arqueológico de 2000 años de antigüedad germinó con éxito en tiempos modernos. Había dormido durante imperios, estaciones y periodos de silencio. Entonces, con agua y calor, despertó y creció. Las semillas madres sobreviven a la congelación, al fuego o a ser enterradas bajo metros de tierra. Están equipadas con capas protectoras, una química compleja y una sensibilidad finamente ajustada a su entorno. Cuando llega el momento adecuado, no antes, vuelven a empezar. En cada semilla reside una silenciosa promesa de que la vida puede esperar, perdurar y regresar. Un solo grano de quietud que guarda el futuro en su cascara. La bioluminescencia ha evolucionado más de 40 veces. El brillo de las luciérnagas, el centelleo del plancton en la rompiente, el destello del señuelo de un pez pescador de aguas profundas. Estas luces no son prestadas, son creadas por la vida misma. La bioluminescencia, la capacidad de producir las mediante reacciones químicas, ha evolucionado de forma independiente al menos 40 veces a lo largo del árbol de la vida. Desde bacterias hasta hongos, desde calamari hasta medusas, los organismos han desarrollado sus propias maneras de brillar. Algunos usan la luz para atraer presas, otros para advertir a los depredadores. Algunos la usan para encontrar perja o para desaparecer a plena vista. En las profundidades del océano, donde la luz solar nunca llega, la bioluminescencia está por todas partes. Una constelación parpadeante y errante de estrellas vivientes. La química es elegante. Una enzima llamada luciferasa interactúa con una molécula productora de luz llamada luciferina, liberando energía en forma de luz visible. Sencillo, silencioso y impresionante. Un lenguaje común de brillo, que la vida ha escrito una y otra vez en cuvas, en olas y en los rincones más recónditos de la oscuridad. Tus huesos están hechos de polvo de estrellas, no es polla, es física. El calcio de tus huesos, la estructura misma que te manchan erguido, se forjó en el corazón de estrellas antiguas. En los últimos instantes de la vida de una estrella masiva, elementos más pesados que el helio se crean mediante fusión nuclear. Cuando la estrella explota en una supernova, esos elementos se dispersan por el espacio. Con el tiempo, se acumulan en nubes de polvo y gas, mezclándose y asentando hasta que la gravedad los vuelve a unir. Se forman planetas, se elevan los océanos y, finalmente, en un pequeño mundo azul comienza la vida. El calcio, el hierro, el carbono y el oxígeno de tu cuerpo provienen de esas estrellas antiguas. No solo vives en el universo. Eres el universo organizado en un patrón que puede pensar, respirar y maravillarse. Literalmente estás hecho de polvo de estrellas caminando sobre un mundo moldeado por la luz y el tiempo. Algunos insectos pueden ver en ultravioleta. Cuando miras una flor ves color, tal vez amarillo, rojo o azul. Pero para muchos insectos, especialmente las abejas, las flores se ven completamente diferentes. Esto se debe que pueden ver la luz ultravioleta, una parte del espectro invisible para el ojo humano. Para ellos,
Unpedalo apparentement simple pud resplandescer con patrons luminosos, guias de aterizage y anillos radiance, to do diseñado para conducirlos al néctar en su interior. Estos patrons no son solo hermosos. Son funcionales, evolucionaron gracias al beneficio mutuo. La flor es polinizada. La abeja se alimenta. Otros insectos usan la visión ultravioleta para orientarse, encontrar perjo detector depredadores. Incluso la humil de mariposa de la calvi el mundo en tonalidades que no podemos imaginar. Así que, aunque compartimos el mismo planeta, no compartimos el mismo mundo visual. Hay un espectro oculto a nuestro alrededor lleno de luz. Señales y colors que nunca llegaremos a ver del todo. Los canguros pueden pasar sus embarazos. En lo profundo del interior australiano, los canguros guardan un secreto extraordinario, la capacidad de detener el tiempo dentro de sus propios cuerpos. Cuando las conditions son adversas o cuando una cría está en la bolsa, la madre canguro puede retrasar el desarrollo de un óvulo fecundado. Este fenomeno, llamado diapause embrionaria, permite que su cuerpo espere el momento adecuado para continuar el embarazo. Puede estar cuidando a una cría fuera del útero, a otra en la bolsa y a una tercera en posa, todo al mismo tiempo. Cuando hay alimento disponible o la bolsa queda vacía, el embrión reanuda su desarrollo. Es una estrategia brillante para sobrevivir en un clima impredecible. Este botón de pausa natural permite a los canguros sincronizar su reproducción con una precisión increíble. En una tierra de extremos, la naturaleza les ha otorgado flexibilidad, un dominio silencioso del tiempo inscrito en su biología. Algunos peces pueden cambiar de sexo. En el colorido caos de los arrecifes de coral, algunos peces guardan un secreto asombroso. Pueden pasar de macho a hembra o viceversa. Los peces payaso, por ejemplo, viven en pequeños grupos sociales con una jerarquía estricta. El pez más grande es hembra y solo ella se reproduce con el macho dominante. Si mura, el macho cambia de sexo y se convierte en la nueva matriarca. En otras especies, como los labridos, las hembras pueden convertirse en machos, a menudo cuando el macho dominante desaparece. Esta transición no es solo conductual, sino biológica. Las hormonas cambian, los órganos se reestructuran y los roles se invierten. Es una adaptación natural que ayuda a mantener la reproducción en entornos dinámicos. En el océano, la identidad no siempre es fija. Puede cambiar según la necesidad, la oportunidad o el azar. Y en estas silenciosas transformaciones, vimos con fluida puede ser la vida. Flexible, adaptable y infinitamente sorprendente. Las aves se orientan utilizando el campo magnético terrestre. Cada año, recorren miles de kilómetros a través de montañas, océanos y incluso continentes, regresando a los mismos lugares de anidación con una precisión asombrosa. Como lo logran. Un secreto reside en su biología, la capacidad de percibir el campo magnético terrestre. Algunas aves poseen diminutos cristales de magnetita en sus picos o cabezas, que actúan como brújulas internas. Otras utilizan proteínas especializadas en sus ojos, lo cual les permite percibir los campos magnéticos como patrones o señales visuales. Este sentido magnético, llamado magnetorecepción, funciona en conjunto con el Sol, las estrellas y el paisaje para guiarlas. Es un sistema sutil y elegante, un mapa ancestral grabado en el sistema nervioso. Aún no comprendimos todos los detalles, pero sabemos que funciona. Las aves regresan a casa no solo por memoria o instinto, sino también por la percepción de las fuerzas invisibles que rodean la Tierra. La Tierra respira a través del ciclo del carbono. La Tierra está viva de maneras que a menudo no comprendimos, y uno de sus ritmos más profundos es el ciclo del carbono. El carbono se mueve a través del aire, el agua, las plantas, los animales y las rocas en un flujo lento y interconectado. Cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Las plantas lo absorben durante la fotosíntesis, formando hojas, talos y raíces. Los animales se alimentan de esas plantas. Los descomponedores descomponen lo que queda. Los volcanes lo emiten. Los océanos lo absorben.
Part est carbono si conviert en combustibles fossils, part en pedra y part permins en el air. Est intercambio global ayuda regular el clima, sustentar la vida y dar forma los ecosistemas. Es un ciclo que se mueve no solo a través de años, sino a través de eons. Y ahora mismo está desequilibrado, alterado por la actividad humana. Comprender este ciclo nos ayuda a ver la Tierra no como estática, sino como un ser que respira, que entra y sale, luz y oscuridad, crecimiento y descomposición. Un sistema vivo que gira silenciosamente en el espacio. Las bacterias fueron las primeras constructoras de la superficie terrestre. Antes de las plantas, antes de los animals, incluso antes del oxígeno que respiramos, existen las bacterias. Y algunas de ellas construyen estructuras que se mantienen en pie. Los estramatolitos son antiguas formaciones rocosas que se encuentran en aguas poco profundas de todo el mundo. Están formadas por cianobacterias, microbios que atrapan y en sedimentos con el tiempo, capa a capa. Los estramatolitos fosilizados datan de hace más de 3.500 millones de años. Son una de las evidencias más antiguas de vida en la Tierra. Estas comunidades microbianas ayudan a dar forma a la superficie y la atmósfera del planeta, liberando oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. Con el tiempo, ese oxígeno cambió todo, allanando el camino para la vida completa. Hoy en día, todavía se pueden encontrar estramatolitos vivos en lugares como Shark Bay, Australia. Silenciosos, extraños y antiguos, se erigen como monumentos a los primeros ingenieros, constructores sin herramientas, arquitectos sin ojos. Simplemente vida microscópica patient que sentó las bases para todo lo que vino después. Los delfines se laman entre sí. En el azul brillante del océano, se comunican mediante un intrincado lenguaje de chasquidos y silbidos. Pero hay algo aún más extraordinario, per sin tener nombres. Cada delfín desarrolla un silbido característico único al principio de su vida, una especie de identificación acústica. Otros delfines aprenden y recuerdan este silbido, usándolo para llamar a individuos específicos. No es imitación, es reconocimiento. Cuando los investigadores reprodujeron el silbido característico de un delfín, el animal respondió como una persona al oír su nombre. Este comportamiento sugiere un nivel de memoria y identidad social que antes se creía exclusivo de los humanos. Los delfines viven en grupos complejos y en constante cambio. Ser capaces de identificar y rastrear a los individuos les ayuda a mantener vínculos, gestionar relaciones y desenvolverse en su fluido mundo social. En las profundidades, los delfines se comunican, y en sus llamadas vislumbramos algo asombroso. Las raíces del lenguaje que resuenan bajo las olas. El Sahara fue en su día un exuberante paraíso verde. Hoy se extiende como un mar dorado, vasto, caluroso y árido. Pero no hace tanto tiempo era algo completamente distinto. Hace aproximadamente entre 6 y 8 años gran parte del Sahara era verde, llovía con regularidad, los ríos fluían, los lagos brillaban bajo el sol, la fauna salvaje vagaba por las praderas. Elefantes, cocodrilos, jirafas y humanos vivían allí, dejando tras de sí pinturas rupestres que extinguían una vida abundante. Este periodo, conocido como el periodo húmedo africano, estuvo marcado por sutiles cambios en la órbita terrestre, que alteraron la intensidad de los monzones estacionales. Finalmente, las lluvias cesaron y el desierto regresa. Pero en las profundidades de las arenas yacen antiguos lechos de lagos, árboles fosilizados y vestigios enterrados de un mundo transformado. El Sahara no es solo un desierto, es un recuerdo, un recordatorio de que incluso los paisajes más inhóspitos fueron alguna vez suaves, verdes y linos de vida, y que podrían volver a serlo algún día. Las abejas pueden comprender el concepto de cero. Son diminutas, zumban y polinizan nuestro mundo. Pero las abejas también pueden hacer algo asombroso. Person comprender el cero. En experimentos, se entrenó a las abejas para que esos eran menos formas con una dulce recompensa. Cuando se les presentaba una tarjeta en blanco, sin ninguna forma, la eligen correctamente por encima de las tarjetas con una o más.
Esto sugiere que las abejas comprenden la idea abstracta de que nada es menos que algo. Solo unos pocos animals, como los chimpancés, los delfines y los loros, han demostrado este tipo de razonamiento numérico. Que las abejas, con sus diminutos cerebros, pueden hacer lo mismo es extraordinario. Sugiere una forma de inteligencia que no está limitada por el tamaño del cerebro, sino moldada por la necesidad y la evolución. Dentro de una colmena, miles de mentes trabajan como una sola, pero incluso la abeja individual guarda sorpresas. Cuerpo pequeño, mente grande, zumbido silencioso y cerebro brillante. Los lobos cambiaron el curso de los ríos. Cuando se reintrodujeron los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone en la década de 1990, ocurrió algo increíble. No solo afectaron a las poblaciones de ciervos, sino que transformaron por completo el paisaje. Con menos animales de pastoreo, la vegetación de las ribras se recuperó. Los árboles y arbustos crecieron más. Las aves regresaron. Los castors construyeron represas. La vegetación más sana estabilizó el suelo, reduciendo la erosión y modificando el flujo del agua. En algunos lugares, los ríos se volvieron más estrechos y sinuosos, más estables. Este fenómeno, conocido como cascada trófica, demuestra como una sola especie puede afectar a todo un ecosistema. Los lobos, simplemente haciendo lo que hacen los lobos, crean un efecto dominó que transforma bosques, vías fluviales y poblaciones animales. Es un poderoso recordatorio de que la naturaleza está interconectada de maneras que a menudo no percibimos. Cada criatura desempeña un papel, a veces sutil, a veces profundo. Y en el oído de un lobo que regresa, la tierra comienza a sanar. Las flores pueden oír el zumbido de las abejas. Salimos pensar en las flores como seres pasivos, coloridos, fragantes y inmóviles, pero algunas están atentas. Las investigaciones han demostrado que ciertas plantas pueden responder al zumbido de las abejas. Cuando un polinizador se acerca, la vibración de sus alas estimula a la flor a producir néctar más dulce en cuestión de minutos. La flor no tiene oídos, por supuesto, pero sus pétalos vibran en respuesta al sonido, actuando como órganos sensoriales que detectan frecuencias específicas. Esto ayuda a garantizar que la planta ofrezca una mayor recompensa justo cuando un polinizador está cerca. Es un diálogo silencioso. La abeja llama, la flor responde. Esta sutil percepción acústica añade otra dimensión a nuestra comprensión del comportamiento vegetal. Incluso sin nervios ni cerebro, las plantas pueden sentir, responder y adaptarse en tiempo real. El jardín no es silencioso. Está lleno de delicadas conversaciones sonoras. Los liquins son dos organismos que viven como uno solo. En piedras, cortezas de árboles y acantilados de montaña, encontrarás liquins, simples manchas costrosas de color que se adhieren a la superficie. Pero estos silenciosos organismos encierran una sorprendente verdad. No son una sola forma de vida, sino dos, o a veces más. Un liquin es una simbiosis entre un hongo y un alga o cyanobacteria. El hongo proporciona estructura y protección, mientras que el alga fotosintética produce alimento a partir de la luz solar. Juntos sobreviven en lugares demasiado hostiles para cualquiera de ellos por separado, desde la tundra ártica hasta los desiertos áridos. No siempre es una simbiosis armoniosa. A veces el hongo domina, sucumbiendo al alga. Pero el resultado es la resiliencia, una forma de vida mixta que puede prosperar donde pocas otras lo hacen. Los liquins son antiguos, estables y essentials para muchos ecosistemas, y que descomponen la roca en suelo, proporcionan alimento y crean refugio. Dos especies, una vida. Una silenciosa colaboración grabada en la superficie del mundo. Los tardigrados, también conocidos como osos de agua, podrían sobrevivir a cualquier otra especie. Son microscópicos, blandos y sorprendentemente adorables. Pero se encuentran entre los organismos más resistentes de la Tierra. Ya los mencionamos en esta lista, sobreviviendo en el espacio, pero su resistencia va más allá. Los tardigrados pueden soportar la congelación, la ebullición, la radiación intensa, la presión aplastante y la deshidratación total.
Si han encontrado en cimas de montañas, en el fondo de los océanos y en las profundidades del hilo sólido. Cuando las conditions se vuelven extremas, se enrolan en un estado de letargo llamado tun, poniendo esencialmente la vida en pausa. En este estado, pueden sobrevivir durante décadas, incluso siglos. Algunos científicos creen que los tardigrados podrían incluso sobrevivir a extinciones masivas que aniquilan formas de vida más grandes, desde impactos de asteroides hasta radiación global. No son invencibles, pero están asombrosamente preparados. En los rincones más recónditos del mundo, el oso de agua espera diminuto, eterno y listo para comenzar de nuevo. Las ratas topo desnudas no envejecen como otros mamíferos. Son extrañas, arrugadas y viven bajo tierra. Pero son uno de los mamíferos vivos más fascinantes desde el punto de vista biológico. A diferencia de la mayoría de las criaturas, parecen desafiar los patrones habituales de envejecimiento. No muestran el típico aumento del riesgo de mortalidad a medida que envejecen. Resisten el cáncer, toleran ambientes con bajo nivel de oxígeno y viven hasta 30 años, un tiempo increíblemente largo para un roedor. Sus células permanecen estables. Sus proteínas resisten el daño. De hecho, una rata topo de 5 años se parece mucho a una de 25, al menos internamente. Viven en complejas colonias subterráneas con una sola reina reproductora, al igual que los insectos. Los científicos las estudian en busca de pistas sobre la longevidad, la resistencia al cáncer y la resiliencia ante el estrés. En los oscuros túneles bajo tierra, estas criaturas leven vidas tranquilas y ocultas, de piel suave y pequeñas, pero guardan secretos que algún día podrían ayudarnos a deducir. El cuerpo humano contiene billones de células. Estás hecho de polvo de estrellas, historias y también de unos 30 billones de células. Cada respiración, cada pensamiento, cada latido es obra de incontables partes microscópicas, cada una con su propia función. Las células musculares se contraen. Las neuronas se activan. Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Las células de la piel se renuevan. Las células intestinales digeren. Las células inmunitarias defienden. Juntas, estas diversas células forman un único cuerpo unificado. Un ser compuesto de muchos. Pero tu cuerpo también está lleno de movimiento. Las células mueren y se reemplazan constantemente. Te reconstruyes pieza a pieza cada día. No eres estático. Eres una sinfonía viviente de cooperación celular. Y aún así, de alguna manera, todo funciona en equilibrio. Incluso ahora, mientras descansas, millones de células trabajan silenciosamente para mantenerte íntegro. No eres una sola cosa. Eres una comunidad, un milagro de coordinación que vibra suavemente bajo tu piel. Algunos loros pueden ser más listos que un niño pequeño. Son coloridos, parlanchines y a menudo juguetones. Pero los loros también se encuentran entre los animales más inteligentes del planeta. Los estudios han demostrado que algunas especies, como el loro gris africano, pueden cantar, comprender conceptos como igual y diferente, e incluso captar la idea del cero. Un famoso loro llamado Alex aprendió a identificar colors, formas y cantidades. Podía pedir lo que quería, expresar frustración y responder preguntas complejas. En muchas tareas, se desempeñaba al mismo nivel o mejor que un niño pequeño. Los loros también usan su inteligencia en la naturaleza para resolver problemas, desenvolverse en grupos sociales e incluso usar herramientas. Sus cerebros están estructurados de manera diferente a los nuestros, pero la evolución ha encontrado un camino paralelo. Cuando un loro habla, no solo imita, también puede estar pensando. Plumas brillantes, mentes brillantes y un pajarito que podría ser más inteligente de lo que crees. El océano alberga más vida que toda la tierra junta. Caminamos sobre la tierra. Vivimos bajo el cielo, pero la mayor parte de la vida de la tierra se esconde bajo las olas. El océano cubre más del 70% de la superficie del planeta y contiene la gran mayoría de toda la biomasa viva. Desde el plancton más diminuto hasta las ballenas más grandes, desde medusas luminiscentes hasta bosques de algas, la vida marina prospera en formas casi incontables.
arrecifes de coral, aguas abertas, fosas abisales profundas. Cada una alberga una comunidad única. Incluso una sola gota de agua de mar puede contener miles de organismos microscópicos. Solo hemos explorado una fracción de las profundidades oceánicas. Gran parte de ellas permanece intacta, misteriosa y rebosante de vida desconocida. El mar no está vacío, está rebosante. Un vasto mundo vivo bajo la superficie, palpitando con corrientes y cantos. El mayor paraje natural de la Tierra es azul. La criatura viviente más antigua de la Tierra es un árbol tembloroso. En una tranquila árbol de diutosi el zelo que podría ser el organismo vivo más antiguo conocido en la Tierra. No percentiguo, solo un grupo de árboles comunes con hojas temblorosas. Pero bajo la superficie, todos están conectados. Estes pando, una colonia clonal de álamos temblones. Cada tronco que se ve es genéticamente idéntico, parte de un único sistema de raíces que podría tener más de 80 años. Pando no se reproduce por semillas. En cambio, brota nuevos talos de sus raíces generación tras generación, formando un bosque vivo compuesto por un solo árbol. Aunque los troncos individuals mueren y vuelven a crecer, el organismo en su conjunto perdura. Ha sobrevivido a edades de hilo, tormentas y el paso del tiempo. Un bosque que es también un solo ser, antiguo, silencioso y en mi vivo, enraizado en el lugar y extendiendo siempre hacia el cielo. Algunos virus pueden ser beneficiosos. Cuando pensamos en virus, salimos pensar en enfermedades. Pero no todos los virus son dañinos. Algunos desempeñan funciones esenciales en la configuración de la vida, la evolución e incluso nuestra salud. Ciertos virus atacan las bacterias dañinas en el intestino humano, ayudando a mantener el equilibrio microbiano. Otros influyen en la expresión genética, insertan ADN útil en nuestros genomas o ayudan a las células a adaptarse al estrés. De hecho, una parte del genoma humano, casi el 8%, proviene de ADN viral ancestral transmitido durante millones de años. Algunos de estos genes virales son ahora vitales para nuestra biología, involucrados en todo, desde el desarrollo cerebral hasta la reproducción. Los virus no son solo invasores. Son parte de la historia de la vida y parte de su futuro. Pequeños hilos introducidos en la trama de lo que somos. No solo como amenazas, sino a veces como aliados. Los tiburones han habitado la tierra desde mucho antes que los árboles. A menudo se les considera depredadores modernos, elegantes, rápidos y peligrosos. Sin embargo, su linaje es más antiguo de lo que parece. Los tiburones existen desde hace más de 400 millones de años. Los árboles, en comparación, aparecieron hace tan solo unos 350 millones de años. Esto significa que los tiburones nadaban en los océanos de la Tierra antes de que una sola hoja cubriera la Tierra. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluida la que acabó con los dinosaurios. Su estructura corporal básica ha cambiado muy poco con el tiempo, lo que demuestra su eficacia y excelente adaptación. Los tiburones modernos presentan cientos de formas, desde los dóciles tiburones balena hasta los tiburones martillo y los tiburones linterna de aguas profundas. Pero todos portan el legado de tiempos remotos. Un linaje de una antigüedad casi inimaginable. Cada deslizamiento por el agua es un movimiento moldado por eons, silencioso, constante y perdurable. Las selvas tropicales creen sus propias nubes. No solo son moldadas por el clima, sino que contribuyen a crearlo. Cada día, los árboles extraen agua del suelo y la liberan a través de sus hojas en un proceso llamado transpiración. Esta humedad asciende la atmósfera y se condensa formando nubes. En lugares como el Amazonas, este ciclo constante del agua ayuda a mantener las precipitaciones, no solo a nivel local, sino en regiones enteras. Cuando el bosque está sano, sustenta su propio clima. Pero cuando se pierden árboles, el efecto es profundo. Menos humedad significa menos nubes y, finalmente, menos lluvia. Si puede llegar a un punto crítico en el que el bosque ya no puede mantenerse por sí mismo. Las selvas tropicales no son paisajes pasivos, son motores de la atmósfera que exhalan niebla, nubes y vida. Cuando uno se encuentra bajo la bóveda forestal,
está respirando los pulmones de un continente. Algunos cangrillos se adornan con Españas vivas. En las aguas costeras poco profundas, una pequeña criatura practica un camuflaje discreto pero peculiar. Los cangrillos decoradores no solo se mimetizan con su entorno, sino que se integran a él. Recogen cuidadosamente trozos de algas y Españas y los adhieren a sus caparazones con pelos ganchudos. Algunos incluso colocan Españas vivas en sus dorsos, las cuales siguen creciendo a medida que el cangrillo se desplaza. Esto cumple múltiples funciones, esconderse de los depredadores, imitar el entorno y, a veces, incluso obtener protección química. La España puede liberar toxinas o sabores desagradables, haciendo que el cangrillo resulte menos apetitoso. Es una colaboración, no una simbiosis propiamente dicha, pero casi. Una recife móvil, una criatura que eleva su hogar como un disfraz, adaptándose constantemente para pasar desapercibida. En las tranquilas aguas, el disfraz se convierte en arte. Los insectos superan en número a los humanos en una proporción de miles de millones a uno. El mundo pertenece a los insectos. Se estima que por cada humano, en la Tierra, hay 200 millones de insectos. Habitan en todos los ecosistemas, desde las copas de los árboles de la selva tropical hasta la tundra helada, desde las arenas del desierto hasta las costas oceánicas. Solo los escarabajos representan casi una cuarta parte de todas las especies animales conocidas. Los insectos polinizan cultivos, reciclan nutrientes, descomponen desechos y alimentan a innumerables criaturas. Han estado aquí durante más de 400 millones de años y han sobrevivido a todas las extinciones. Algunos viven minutos, otros años. Construyen ciudades, libran guerras e incluso cultivan. Sus sociedades pueden ser complejas y sus adaptaciones infinitas. Aunque pequeños, son poderosos y dan forma al mundo de maneras que la mayoría de nosotros jamás veremos. Quizás gobernamos la tierra en nuestra imaginación, pero los insectos estaban aquí primero y probablemente seguirán aquí mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Las aves del paraíso realizan elaboradas danzas para parias. En lo profundo de las selvas tropicales de Nueva Guinea y las islas cercanas, las aves del paraíso exhiben una belleza casi increíble. Sus plumas brillan en azules metálicos, naranjas intensos y negros aterciopelados. Algunas despliegan plumas como serpentinas. Otras extienden abanicos o rebotan sobre sus largas colas. Pero no se trata solo de apariencia. Estas aves realizan elaboradas danzas. Cada especie tiene su propia coreografía. Saltan, giran, se inclinan y pasan en secuencias precisas acompañadas de chasquidos, silbidos y alaridos. Las hembras observan desde arriba, eligiendo perja según su desempeño. Esta intensa selección ha impulsado la evolución de algunos de los rasgos más extravagantes del reino animal. Detrás de cada danza se esconde una silenciosa historia de paciencia, de espectáculo y de la creatividad salvaje de la vida. En estos rituales de cortillo, vislumbramos el talento de la evolución para lo dramático y el amor de la naturaleza por el espectáculo. Las arañas utilizan una seda más resistente que el acero. En los rincones silenciosos de áticos, árboles y puertas de jardín, las arañas tejen algo extraordinario. Su seda, extraída de sus cuerpos en largos y delicados hilos, es uno de los materiales más resistentes de la naturaleza. Peso por peso, la seda de araña es más resistente que el acero y mucho más flexible. Puede estirar sin romperse, absorber una enorme cantidad de energía y formar estructuras complejas como telarañas, redes y sacos de huevos. Cada hilo está hecho de proteínas dispuestas en patrones microscópicos, ensambladas con perfecta precisión. Las diferentes arañas producen distintos tipos de seda, cada una con su propia función, pegajosa, suave, resistente o blanda. Algunas incluso pueden tejer seda bajo el agua mientras se deslizan por el aire. Los científicos estudian la seda de araña para su uso en suturas médicas, materiales antibalas y ingeniería lidra. Pero por ahora, la araña teje silenciosamente, creando milagros desde su interior, un hilo de seda a la vez. Las luciérnagas,
usan las para comunicarse entre sí. En las cálidas noches de verano, la oscuridad cobra vida con diminutos destellos de luz. Las luciérnagas, también conocidas como bichos de luz, se comunican mediante señales bioluminescentes, patrons de parpadeo que varían según la especie, la región e incluso el sexo. Los machos violan por el aire, emitiendo destellos con ritmos específicos. Las hembras responden con réplicas sincronizadas desde la hierba o los árboles. Es un diálogo de cortillo escrito en luz. Algunas especies parpadean lentamente, otras rápidamente. Unas pocas emiten un brillo suave y constante. Dentro de su abdomen, las luciérnagas mezclan sustancias químicas como la luciferina y oxígeno para crear esta luz fría y brillante, un proceso que no produce calor. Es una de las conversaciones más silenciosas y encantadoras de la naturaleza. Pero las luciérnagas también usan su luz para advertir a los depredadores. Algunas especies tienen un sabor amargo o son ligeramente tóxicas. Su brillo es a la vez belleza y señal, un lenguaje vivo de destellos que danza en la oscuridad. Algunos monos utilizan plantas medicinales para curarse. En los bosques de África y Sudamérica, algunos monos hacen más que comer plantas. Las usan como medicina. Los investigadores han observado a chimpancés y otros primates buscando deliberadamente plantas amargas y no nutritivas cuando están enfermos o heridos. Mastican la médula de ciertos talos, tragan hojas asperas enteras o se frotan ciertas sustancias en la piel. Muchas de estas plantas contienen compuestos antibacterianos, antifúngicos o antiparasitarios. Por ejemplo, los chimpancés con parasitos intestinales suelen comer hojas amargas que ayudan a expulsar los gusanos. No consumen estas plantas de forma casual, sino solo cuando aparecen los síntomas. Este comportamiento se conoce como zoofarmacognosia, automedicación animal. Desafía la idea de que solo los humanos usan remedios curativos. El conocimiento puede ser instintivo, transmitido de generación en generación o ambas cosas. Pero revela una inteligencia oculta entre las ramas y las hojas. Una farmacia adquirida, y algunos animales ya saben cómo usarla. Las algas producen la mayor parte del oxígeno que respiramos. Cada respiración es un regalo, no solo de los árboles, sino también del océano. Unos diminutos organismos llamados fitoplancton, que flotan cerca de la superficie del mar, realizan la fotosíntesis igual que las plantas. Absorben la luz solar, captan dióxido de carbono y liberan oxígeno. A pesar de su tamaño microscópico, estas algas producen más de la mitad del oxígeno respirable de la Tierra. Forman la base invisible de las cadenas alimentarias marinas, sustentando desde el krill hasta las ballenas. Pero su papel en la atmósfera es igualmente vital. Sin ellas, el equilibrio de gases en el aire cambiaría, y con él el clima. El fitoplancton responde a la temperatura, las corrientes y los nutrientes, y es más sensible a los cambios en el océano. No son visibles desde la costa, pero están por todas partes. Una nube brillante bajo las olas. Con cada exhalación, recuerda que el océano respira contigo. Los cuervos pueden planificar el futuro. En los rincones tranquilos de bosques y ciudades, los cuervos realizan sus actividades diarias con propósito y una previsión asombrosa. Se ha observado a estas aves, miembros de la familia de los corvidos, guardando herramientas para usarlas más adelante, escondiendo comida en lugares seguros e incluso intercambiando recompensas. En experimentos, los cuervos han elegido una gallina menos apetitosa en el momento si es significaba obtener algo mejor después. Han usado palos para pescar, doblado alambres para convertirlos en anzuelos y demostrado comprender la relación causa-efecto. Algunos incluso recuerdan los rostros de quienes les han hecho daño y guardan rencor durante años. Su inteligencia rivaliza con la de los grandes simios a pesar de tener cerebros mucho más pequeños. Y a diferencia de muchos animales, los cuervos parecen pensar con anticipación, no solo actuar por impulso. Son planificadores, solucionadores de problemas, mentes tranquilas con plumage, observando, aprendiendo y recordando. Las serpientes pueden ver el calor con la cara.
para algunas serpientes, la visión no se limita a la luz. También pueden ver el calor. Las víboras de fosta, las pitons y las boas poseen órganos especiales llamados receptores de fosta, pequeñas aberturas en la cara que detectan la radiación infrarroja. Esto les permite percibir el calor corporal de sus presas de sangre caliente, incluso en la oscuridad total. La imagen que perciben no se persa la visión humana. Es más bien un mapa térmico, una silueta brillante de formas cálidas sobre un fondo más frío. Esta capacidad les da las serpientes una gran ventaja durante la caza nocturna, ayudándolas a atacar con una precisión asombrosa. No es magia, sino física aplicada a la biología. Algunos científicos lo comparan con tener un sexto sentido. El mundo visto a través del calor, no de la luz. Un recordatorio de que cada especie se mueve a través de su propia versión de la realidad, moldada por las herramientas que la evolución les ha dado y por lo que necesitan para sobrevivir. La tundra ártica florece de repente. Durante la mayor parte del año, bajo el hilo, el viento y el silencio. Pero cuando llega el verano, breve, luminoso y urgente, todo cambia. En cuestión de días, el suelo helado se ablanda. El sol permanece en el cielo casi todo el día, y la tierra está en flores, musgos y hierbas en una floración repentina y impresionante. No es un despertar gradual, es una explosión de color, aroma y vida. Los polinizadores zumban. Las aves regresan a sus nidos. Los mamíferos buscan alimento y crían a sus crías. Todo esto debe ocurrir en un breve lapso, a veces apenas 8 semanas antes de que regrese el invierno. Es una explosión de energía que resuena en toda la cadena alimentaria. La tundra, aunque dura y inmóvil, sabe aprovechar el momento. Y en este antiguo ritmo de quietud y floración, la vida se sincroniza con el sol. Existe un hongo que convierte las hormigas en zombies. En lo profundo de los bosques tropicales, se desarrolla una transformación silenciosa y inquietante. Un hongo percido, hacia cordyceps unilaterales, infecta las hormigas y toma el control de su comportamiento. Una vez dentro, el hongo se extiende por el cuerpo de la hormiga, llegando finalmente a su cerebro. La hormiga aún viva se ve obligada a abandonar su colonia, trepar por el talo de una planta y aferrarse a una hoja ramita. Ali mura y el hongo continúa creciendo. Un talo brota de la parte posterior de la cabeza de la hormiga, liberando esporas al aire para infectar a otras. No es ciencia ficción, es una estrategia biológica real perfeccionada a lo largo de millones de años. Aunque espeluznante, también es un ejemplo impactante de cómo la evolución puede moldear profundamente el comportamiento. El bosque alberga belleza, sí, pero también una elegancia más oscura. Y a veces, los organismos más pequeños ejercen el poder más escalofriante. Los pepinos de mar pueden liquidar sus cuerpos. A primera vista, un pepino de mar puede parecer insignificante, solo una criatura blanda con forma de salchicha que yace en el fondo del océano, pero posee una habilidad extraordinaria, puede transformarse en líquido. Cuando se siente amenazado o navega por espacios estrechos, puede modificar la rigidez de su cuerpo reorganizando las proteínas de su tejido conectivo. En segundos, pasa de ser firme y sólido a casi gelatinoso, flyendo hacia grietas y hendiduras para approachers. Luego, con la misma rapidez, puede volver a solidificarse. Algunas especies incluso pueden expulsar partes de sus órganos internos como mecanismo de defensa y regenerarlos posteriormente. Es una estrategia de supervivencia sin igual, que permite cambiar de forma sin usos, musculos ni esfuerzo consciente. Suave, silencioso y extrañamente mágico. En el lento ritmo del mar, el pepino de mar se desliza, disolviéndose y reformándose como el agua, adaptando la forma de la vida. Los peces de hilo tienen anticongelante en la sangre. En las gélidas aguas de la Antártida, la mayoría de las criaturas se congelarían por completo. Pero el pez de hilo no. Su secreto, el anticongelante. Los peces de hilo han desarrollado proteínas especiales en su sangre que impiden la formación de cristales de hilo. Estas proteínas anticongelantes se unen a las diminutas partículas de hilo y evitan que crezcan,
Crindo un escudo bioquímico contra el frío. Los pex de hilo también posen otras adaptaciones inusuales. Carecen de globulos rojos y hemoglobina, lo cual de su sangre un color pálido, casi translucido. En cambio, el oxígeno se disuelve directamente en su plasma sanguíneo y se transporta por todo su cuerpo. Se mueven lento y cuidadosamente a través de las aguas heladas, sobreviviendo a temperaturas que matarían a la mayoría de los demás vertebrados. Su extraña biología nos permite comprender cómo la vida se adapta a condiciones extremas. En la quietud bajo el hilo antártico, el pez de hilo se desliza a la deriva, de sangre blanda, corazón frío y absolutamente único. Las termitas construyen montículos con un sistema de aire acondicionado natural. Desde fuera, un termitero puede parecer un simple montón de tierra, pero por dentro es una maravilla de la ingeniería natural, una ciudad construida por insectos. Algunos montículos superan los 9 metros de altura y albergan millones de termitas, en una compleja red estratificada de cámaras y túneles. Lo más notable, sin embargo, es la ventilación. Las termitas diseñan sus montículos para regular la temperatura y el flujo de aire mediante corrientes de convección. El aire caliente asciende y escapa por las rejillas de ventilación, mientras que el aire más frío entra desde abajo. Este sistema de aire acondicionado pasivo mantiene un ambiente interno estable incluso cuando las temperaturas exteriores fluctúan drásticamente. Sin planos, sin arquitectos, solo instinto, hay traición y cooperación. Es una forma natural de control climático lograda sin herramientas ni tecnología. En el suelo bajo nuestros pies, los insectos han construido estructuras que rivalizan con las nuestras. Silenciosas, eficientes y bellamente adaptadas. Algunos lagartos pueden lanzar sangre por los ojos. Parece una leyenda, pero es real. El lagarto cornudo, que se encuentra en algunas partes de Norteamérica, posee un mecanismo de defensa peculiar y sorprendente. Puede disparar sangre por los ojos. Cuando se ve amenazado por depredadores, especialmente canidos, el lagarto aumenta la presión en los pequeños vasos sanguíneos cercanos a sus ojos hasta que se rompen. Un fino chorro de sangre mezclada con sustancias químicas de sabor desagradable sale disparado, a veces hasta varios metros de distancia. Este repentino y sorprendente estalido suele confundir o repeler a los atacantes, dando al lagarto la oportunidad de escapar. No le causa daño y los vasos sanguíneos se curan rápidamente. Aunque puede parecer extremo, es solo una de las muchas adaptaciones extrañas que los animales han desarrollado para sobrevivir. En un mundo donde el peligro acecha por todas partes, incluso una gota de sangre puede convertirse en un escudo. Pequeño, acorazado y sorprendente, el lagarto cornudo nos recuerda que la naturaleza nunca se queda sin ideas. La vida surgió por primera vez en las profundidades del océano. Mucho antes de los bosques, de los peces, de los huesos o de los ojos, la vida comenzó en la oscuridad. En las profundidades de los antiguos océanos de la Tierra, las chimeneas hidrotermales arrojaban agua rica en minerales al mar circundante. Alrededor de estas chimeneas, las condiciones eran extremas, calor abrasador, presión aplastante y ausencia total de luz solar. Y, sin embargo, de alguna manera la vida encontró un punto de apoyo. Los primeros organismos eran simples, unicelulares, sin núcleo, y se alimentaban de sustancias químicas en lugar de luz. Este proceso, conocido como quimiosíntesis, pudo haber sido la primera forma de metabolismo. Estos entornos de aguas profundas albergan una vida extraña y resistente. Gusanos tubicolas, almejas y microbios amantes del calor que prosperan en la oscuridad. Algunos científicos creen que podrían existir chimeneas similares en otros mundos oceánicos como Europa o Encelado. De ser así, la vida podría haber comenzado de la misma manera. Lejos de la luz de las estrellas, nacidas en el cálido aliento de la roca, los lugares más profundos del océano podrían ser también sus cunas más antiguas. Las estrellas de mar pueden regenerar sus brazos. Bajo la marea, una estrella de mar se desliza lentamente por el lecho marino.
Tranquila, silenciosa y maravillosamente extraña. Si un depredador le arranca un brazo, no entra en pánico. Lo regenera. Las estrellas de mar son maestras de la regeneración. Algunas especies pueden reconstruir no solo un brazo, sino un cuerpo entero a partir de una sola extremidad amputada, sin cualquier parte del disco central. Esta capacidad es posible gracias a una red única de células, matter y nervios descentralizados. La estrella de mar no tiene cerebro, solo un anillo nervioso y un sistema de tubos que la ayudan a moverse y sentir. Crece lentamente, con paciencia, reescribiendo su propio cuerpo. Los científicos estudian las estrellas de mar para comprender mejor la cicatrización de heridas y la regeneración en otras especies, incluso en los humanos. En la quietud del arrecife, la estrella de mar nos enseña una lección silenciosa. La curación es posible y la vida puede renovarse, poco a poco. Los ornitorrincos ponen huevos pero alimentan a sus crías con leche. Entre las criaturas más extrañas de la Tierra, el ornitorrinco destaca por su singularidad. Tiene el pico de un pato, la cola de un castor y las patas pómidas de una nutria. Pon huevos como un reptil, pero alimenta sus crías con leche como un mamífero. Esta curiosa criatura es uno de los 5 únicos monotremas, mamíferos que ponen huevos en lugar de dar a las crías vivas. Los ornitorrincos no tienen pezones. En cambio, la leche se filtra a través de poros en su piel, y las crías la lamen del pelage de la madre. Los machos tienen espolones venenosos en las patas traseras. Cazan bajo el agua con los ojos cerrados, utilizando la electrorecepción en sus picos para detectar las débiles señales eléctricas de sus presas. Todo en el ornitorrinco parece una contradicción o una broma de la naturaleza, pero es real. Una reliquia viviente de un lineage antiguo. Nadando por los arroyos de Australia. Suave, reservado y maravillosamente peculiar. Los murciélagos utilizan los ecos para ver en la oscuridad. Cuando que la noche y el mundo se sumen al silencio, los murciélagos alzan el vuelo, orientándose no con la vista, sino con el sonido. Mediante la ecolocalización, emiten llamadas de alta frecuencia que rebotan en los objetos de su entorno. Al escuchar los ecos, pueden determinar el tamaño, la forma, la distancia e incluso la textura de lo que les rodea. Algunos pueden atrapar un mosquito en pleno vuelo utilizando únicamente este mapa acústico. Sus llamadas son tan precisas que pueden volar a través de densos bosques, entre ramas o incluso por rendijas no más anchas que su envergadura. No todos los murciélagos utilizan la ecolocalización, pero los que lo hacen se encuentran entre los voladores y cazadores más eficientes de la naturaleza. No ven la oscuridad como nosotros, hoy en el espacio. Y en ese mundo invisible de ecos y aletios, la noche cobra vida con forma, ritmo y movimiento. Las venas atrapamoscas cuentan antes de abrirse. En los pantanos húmedos y solados de las Carolinas, un depredador silencioso espera. Las venas atrapamoscas no se mueven a menudo, pero cuando lo hace, se mueven con determinación. Sus hojas tienen forma de mandíbulas abiertas revestidas de delicados pelos sensibles. Cuando un insecto toca un pelo, no sucede nada. Si toca dos pelos o el mismo dos veces en unos 20 segundos, zas. La trampa se cierra en una fracción de segundo. ¿Por qué la demora? Por cantar ayuda a evitar falsas alarmas, como gotas de lluvia o escombros. Solo los movimientos de presas reales y activas activarán la trampa. Una vez cerrada, la venas atrapamoscas se cela herméticamente y digiere al insecto durante varios días. Luego se abre de nuevo, lista para el siguiente visitante. No piensa pero siente, calcula el tiempo y responde. Una planta que mide el movimiento y actúa. Los pingüinos se proponen matrimonio con guijarros. En las costas rocosas de la Antártida, el amor adopta una forma silenciosa y inusual. Cuando llega el momento de aparearse, muchas especies de pingüinos, especialmente Delia y Gentoo, inician un delicado cortejo con un simple regalo, un guijarro. El macho busca con cuidado una piedra lisa y redonda, y se la ofrece a la hembra con una pequeña reverencia o gesto de ofrenda. Si ella la acepta, la coloca en su nido, y ambos comienzan a construir un hogar juntos, piedra a piedra.
Estos nidos prochen los huevos del deshilo, y los mantienen elevados sobre el suelo frío. Los mejores guerreros son muy codiciados, y a veces los pingüinos roban piedras de los nidos de sus vecinos. Pero a menudo la ofrenda es sincera, un regalo, un gesto, un comienzo. En el gélido silencio del sur, el amor no se expresa con cantos ni aromas, sino con el tintinio de piedra contra piedra. Algunas aves pueden dormir mientras vuelan. Muy por encima de las olas, donde no hay lugar para descansar. Algunas aves han dominado una habilidad extraordinaria, dormir en pleno vuelo. Especies como la fragata y el vencillo alpino pueden permanecer en el aire durante días o incluso semanas, planeando a través de vastas distancias sin aterrizar jamás. Para sobrevivir a tales viajes, duermen con solo la mitad de su cerebro a la vez, un fenómeno llamado sueño de ondas lentas unihemisférico. Un lado del cerebro descansa mientras el otro permanece lo suficientemente alerta como para guiar el vuelo y evitar el peligro. Incluso sus ojos se turnan para permanecer abiertos. No es un sueño profundo, pero es suficiente. Mientras planean sobre el mar, entran y salen de la conciencia, acanadas por el viento. La naturaleza ha encontrado una manera para que el descanso y el movimiento coexistan, un delicado equilibrio entre vigilancia y entrega. Y en el cielo silencioso, algunos sueños son levados en alas. El cerebro humano funciona con diminutas chispas eléctricas. Bajo tus pensamientos, bajo tus sueños, tu cerebro brilla con un fuego silencioso. Cada idea, cada recuerdo, cada emoción comienza como una señal eléctrica, una chispa que salta entre neuronas en la oscuridad. Tu cerebro contiene aproximadamente 86,000 millones de estas células, cada una formando miles de conexiones, creando una intrincada red de comunicación. Estos diminutos impulsos viajan por los axones, saltan a través de las sinapsis y se descomponen en patrones que se convierten en sentimientos, palabras y decisiones. No es electricidad como en un cable. Es biológica, fluye a través de canales iónicos, alimentada por gradientes químicos. El resultado es una tormenta de los y pensamiento, siempre cambiante, siempre viva. Incluso en el sueño profundo, tu cerebro zumba con ritmos suaves, ondas de electricidad pulsando bajo tu cráneo. No te alimentan cables ni engranajes, sino chispas, pequeños destellos que dan origen a la conciencia. Las sepias pueden desaparecer a plena vista, son maestras del camuflaje. Estos cephalopodos de cuerpo blando pueden cambiar el color, la textura y el patrón de su piel en un abrir y cerrar de ojos, mimetizándose perfectamente con la arena, las rocas o los corales. Lo logran mediante células especializadas llamadas cromatoforos, iridoforos y leucoforos, que se expanden o contraen para crear cambios de color y efectos ópticos. On más increíble, las sepias son daltónicas. No pueden ver los colores como nosotros, y sin embargo, se mimetizan con su entorno con una precisión asombrosa. Algunos científicos creen que utilizan el brillo, el contraste y la polarización para guiar su camuflaje. Las sepias pueden imitar no solo el color, sino también la textura, elevando protuberancias o aplanando su piel para mimetizarse con la superficie sobre la que descansan. No es solo para esconderse, es para comunicarse, cazar y jugar. Una criatura, infinitos disfraces, un lienzo viviente que se pinta de nuevo con cada respiración. La luna controla la reproducción del coral. En ciertas noches del año, bajo la luz de la luna llena, los arrecifes de coral comienzan a brillar, no con luz, sino con vida. Simultáneamente, los corals de arrecifes enteros liberan sus óvulos y espermatozoides en el océano, en un desove sincronizado. Esto ocurre con una precisión asombrosa, a menudo solo una vez al año, y en sincronía con el ciclo lunar. La gravedad, la luz y el ritmo de la luna incitan a los corals a actuar en conjunto, aumentando las probabilidades de fertilización en el vasto océano. Durante un breve instante, el agua se llena de vida flotante, una tormenta de nuevos comienzos. El desove del coral es uno de los eventos reproductivos más espectaculares de la naturaleza. Aunque estos animales son inmóviles, danzan al ritmo de los cuerpos celestes. En el tranquilo arrecife,
la luna lama y la vida respond. Las ranas usan sus ojos para trager. Aunque no mastican, hacen algo en más extraño para ingerir su alimento. Parpadean. Cuando una rana captura una presa con su lengua pegajosa y la introduce en su boca, no solo utiliza los músculos de la garganta para trager. Baja los ojos, hundiéndolos literalmente en el cráneo. Este movimiento presiona la parte superior de la boca, ayudando a empujar la comida hacia la garganta. A veces se puede observar un parpadeo lento, una ligeira presión y la comida baja. Es un ejemplo perfecto de cómo la evolución utiliza lo que está disponible. Sin herramientas adicionales, solo una ingeniosa solución que aprovecha lo que ya existe. En las ranas, incluso la vista se convierte en parte de la digestión. Un parpadeo que es más que un simple parpadeo. Un extraño y silencioso impulso desde detrás de los ojos. Las plantas pueden enviar advertencias a través del aire. Cuando una oruga hambrienta ataca una planta, por ejemplo, no sufre en silencio. Emite una advertencia. Algunas plantas liberan sustancias químicas volatiles al aire, indicando a las plantas cercanas que el peligro está cerca. Estas vecinas pueden entonces reforzar sus defensas, produciendo compuestos amargos, toxinas o incluso endureciendo sus hojas. Es una especie de conversación química, sutil y invisible para nosotros, pero poderosa en el mundo vegetal. Los mensajes pueden incluso ser específicos. Una tomadora puede enviar diferentes señales dependiendo de si está siendo mordida por un insecto o infectada por un hongo. Algunos científicos creen que esta comunicación reevolucionó para dar a las plantas emparentadas, como las crías, una mayor probabilidad de supervivencia. Así que la próxima vez que camines por un jardín o un bosque, recuerda que no hay silencio. Está lleno de información. Hoja a hoja, raíz a raíz. Algunos árboles pueden clonarse durante milenios. En una árbol en las altas montañas de Utah, Escandinavia, un árbol crece y crece sin cesar, pero no de la forma que salimos imaginar. Algunas especies, como los álamos temblones, se reproducen por clonación. Un solo árbol extiende raíces bajo tierra que dan lugar a nuevos talos en la superficie. Cada nuevo tronco puede parecer un árbol independiente, pero genéticamente forma parte del mismo organismo. Se estima que una de estas colonias clonales, llamada Pando, tiene más de 80 años. Esto significa que comenzó a crecer cuando los mamuts lanudos aún poblaban la tierra. Incluso si los troncos individuales mueren, el sistema radicular perdura, impulsando nuevos brotes año tras año, siglo tras siglo. Es un bosque que, a su vez, es un solo ser antiguo, silencioso y presente a través de generations. En esta persistencia oculta, el tiempo echa raíces y la vida perdura. Las lombrices de tierra son ingenieras naturales del suelo. Bajo nuestros pies, en la tierra oscura y húmeda, trabajan sin descanso. Aunque parezcan simples, ciegas, silenciosas y lentas, desempeñan un papel crucial en la configuración del mundo que nos rodea. Al excavar túneles, en el suelo, creando espacio para que crezcan las raíces y circulen el agua y el aire. Se alimentan de materia orgánica en descomposición, la digeran y la devuelven a la tierra en forma de humus rico en nutrientes. Este proceso contribuye a la formación de suelos sanos, la base de bosques, grañas y cadenas alimentarias. Su movimiento también mezcla las capas del suelo, redistribuyendo minerales y materia orgánica. Charles Darwin afirmó en una ocasión que cabe dudar de que existan muchos otros animales que hayan desempeñado un papel tan importante en la historia del mundo. Silenciosas, inconcebibles y invisibles, las lombrices de tierra son arquitectos de la vida misma. En cada jardín, prado y bosque, dan forma al suelo bajo nuestros pies. Las jirafas duermen menos de 2 horas al día. Imponentes en la sabana, parecen casi demasiado altas para descansar, y en cierto modo lo son. Estos gentiles gigantes duermen entre 30 minutos y 2 horas diarias, generalmente en breves periodos. Suelen dormir de pie, aunque ocasionalmente se recustan para breves fases de sueño profundo, curvando sus largos culos hacia atrás como un arco. ¿Por qué duermen tan poco? Porque su altura y lentitud las hacen vulnerables a los depredadores,
por lo que han evolucionado para mantenerse alerta incluso durante el descanso. Un miembro del grupo suele vigilar. A pesar de su escaso sueño, las jirafas siguen siendo animals activos, curiosos y socialmente completos. Los científicos no comprenden del todo cómo prosperan con tan poco descanso, pero su biología parece estar finamente adaptada para la supervivencia en paisajes abiertos. Bajo las estrellas, mientras leones y hienas deambulan, la jirafa sueña, pero solo por un instante. Los microbios pueden descomponer el plástico. El plástico, que antes se creía eterno, podría no ser tan permanente como pensábamos. En los últimos años, los científicos han descubierto microbios capaces de degradar ciertos tipos de plástico. Algunas bacterias y hongos producen enzimas que pueden digerir el tereftalado de polietileno, PET, un material común en botellas y envases. No lo hacen rápidamente, pero sí de forma eficiente, transformando los residuos sintéticos en compuestos más simples que pueden absorber. Estos microbios se han encontrado en vertederos, suelos y incluso en el intestino de insectos. Este descubrimiento ofrece esperanza para encontrar formas más sostenibles de gestionar la contaminación por plástico. Los ingenieros están estudiando cómo mejorar o replicar estas enzimas para el reciclaje a gran escala. No es la solución a todos nuestros problemas de residuos, pero es un comienzo. Incluso en medio del caos que hemos creado, la vida se adapta, encuentra nuevos nichos, nuevas fuentes de alimento y nuevas maneras de sobrevivir. Los zoros árticos cambian de color con las estaciones. En las frías regiones del norte, el zorro ártico se mueve sigilosamente sobre la nieve y las rocas. Su pelage cambia con las estaciones, una capa natural que oscila entre la invisibilidad y la supervivencia. En invierno, su pelage se vuelve blanco puro, mimetizándose a la perfección con el hielo y la nieve. En verano, muta un pelage marrano grisáceo, campándose entre las rocas y la hierba de la tundra. Esta adaptación la ayuda a evitar a los depredadores y a acechar a sus presas, desde aves hasta lemmings. El pelage del zorro ártico es además increíblemente grueso, lo que lo aísla de algunas de las temperaturas más extremas de la Tierra, a veces tan bajas como degrees C. Incluso la crece pelo en las plantas de los pies. Estación tras estación se convierte en el paisaje que pisa. Un ser que cambia de forma con su pelage en sintonía con el ciclo del mundo. Las profundidades marinas rebasan de vida extraterrestre. Bajo la superficie iluminada por el sol, mucho más allá del alcance de la luz, y es un mundo que parece más propio de la ciencia ficción que de la Tierra. El océano profundo, frío, oscuro y presurizado, alberga criaturas distintas a cualquier cosa que se encuentre en tierra firme. Apex con linternas en la cabeza, depredadores translucidos, medusas luminescentes y cangrillos delgados que caminan como máquinas. Algunos sobreviven gracias a los químicos emitidos por las chimeneas hidrotermales. Otros flotan en un crepúsculo infinito, bioluminescentes y lentos. Estas criaturas se enfrentan a una presión aplastante y temperaturas gélidas. Y, sin embargo, prosperan. Debido a la ausencia de luz, muchas han desarrollado rasgos extraños, bocas enormes, formas bizarras o incluso la invisibilidad. Solo hemos explorado una pequeña parte de las profundidades oceánicas, pero lo que hemos visto es asombroso. Un planeta extraterrestre bajo el nuestro. Silencioso, vasto y lleno de vida que aguarda en la oscuridad. Algunas aves utilizan herramientas para cazar. Salimos a asociar el uso de herramientas con primates o humanos. Pero en la naturaleza, algunas aves son igual de ingeniosas. Se ha observado a cuervos, cornejas y, sobre todo, a los cuervos de Nueva Caledonia, moldiendo palos, hojas y incluso anzuelos para extraer insectos de grietas. Pero no son las únicas. Las garzas verdes dejan caer pequeños objetos sobre la superficie del agua para atraer los peces a su alcance. Los pinzones carpinteros de las Galapagos usan ramitas como pinzas. Y los buitres egipcios usan piedras para romper huevos de avestras. Estas aves no solo encuentran herramientas, sino que las eligen cuidadosamente,
las modifican y las utilizan de maneras adaptadas a desafíos específicos. En algunos casos, las aves jóvenes aprenden observando a sus mayores, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Es resolución de problemas. Es invención. Y es un recordatorio de que la inteligencia no se limita a las manos. También puede usarse en alas. Los camelos pueden sobrevivir semanas sin agua. En los aridos desiertos de África y Oriente Medio, se desplazan con paso firme sobre la arena y el sol, sin prisas, imperturbables y rara vez sedientos. Pueden sobrevivir semanas sin beber, y cuando el agua está disponible, pueden consumir más de 115 litros en cuestión de minutos. Pero, contrariamente a la creencia popular, los camelos no almacenan agua en sus jarobas, sino grasa. Esta grasa les proporciona energía y, al descomponerse, también algo de agua como subproducto. Además, conservan la humedad gracias a unos riñones eficientes, heces secas y una temperatura corporal que fluctúa para reducir la sudoración. Sus globulos rojos tienen una forma única que les permite fluir libremente incluso durante la deshidratación. Cada parte del camelo está adaptada para la resistencia. Largas pestañas para bloquear la arena, labios gruesos para comer plantas espinosas y patas anchas para caminar sobre las dunas. No son solo supervivientes, son especialistas en la escasez. Los polulos se comunican con sus madres antes de nacer. Mucho antes de que un polulo rompa el cascarón, comienza a emitir suaves sonidos rítmicos desde el interior del huevo. Estas llamadas son más que simples ruidos, forman parte de una conversación temprana. Las gallinas responden a estos sonidos, ajustando su comportamiento, a veces girando los huevos, a veces emitiendo suaves cácaros en respuesta. Incluso los hermanos que no han nacido pueden comunicarse entre sí, ayudando a coordinar los tiempos de eclosión. Este delicado intercambio prepara al polulo para la vida fuera del huevo, creando vínculos y sincronizando su desarrollo. Algunos investigadores creen que esta comunicación prenatal mejora la supervivencia, guiando los ritmos respiratorios e incluso el comportamiento social. El huevo resulta no es silencioso. Está vivo con pequeñas voces que susurran su legada. Un latido, una respiración y una llamada, todo antes de que el cascarón se rompa por primera vez. Algunos insectos pueden sobrevivir a la congelación. El invierno es brutal para las criaturas diminutas, pero algunos insectos han evolucionado para afrontar el frío de frente. Ciertas especies, como la polilla lanuda ártica o la mosca de la vara de oro, pueden sobrevivir a la congelación total. Producen cryoprotectors, moléculas especiales como el glycerol que impiden la formación de cristales de hielo dentro de sus células. Estos compuestos actúan como un anticongelante natural, preservando los tejidos incluso, cuando la temperatura corporal del insecto desciende por debajo del punto de congelación. En este estado congelado, su metabolismo se ralentiza casi hasta detenerse. No se mueven, no comen ni crecen, pero permanecen vivos. Cuando llega la primavera y suben las temperaturas, se descongelan y continúan como si nada hubiera pasado. No es letargo, es animación suspendida. Y es una de las estrategias de supervivencia más asombrosas que la naturaleza haya ideado jamás. En la quietud de la esquerza, la vida espera, avanzando silenciosamente, molécula a molécula. Los osos polars tienen la piel negra bajo su pelade. Aunque parezcan completamente blancos, símbolos de nieve, hielo y frío, bajo su espeso pelage se esconde un secreto. Su piel es negra. Esta superficie oscura ayuda a absorber y retener el calor del sol, una valiosa ventaja en el gélido clima del Ártico. Su pelage, si bien parece blanco, es en realidad translucido. Cada pelo dispersa la luz, dando la apariencia de blancura a la vez que permite que la luz solar llegue a la piel. Este diseño en capas ofrece tanto camuflaje como calidez. Los osos polars son excelentes nadadores y hábiles cazadores, que dependen del hilo marino para alcanzar focas y otras presas. Sus patas son grandes y anchas para mayor estabilidad en la nieve, con pequeñas protuberancias para un mejor agar. Y, en el fondo, su piel absorbe hasta la última gota de calor del entorno.
no solo son hermosos, sino que están brillantemente diseñados para sobrevivir en un mundo helado. Las medusas pueden clonarse, flotan como fantasmas lentas, silenciosas y aéreas. Pero las medusas son más que simples seres a la deriva. Algunas especies tienen la capacidad de clonarse, especialmente en sus primeras etapas de vida. Si una medusa joven, llamada polipo, resulta heredó si romp, puede regenerarse en múltiples individuos. Incluso las medusas adultas a veces pueden generar nuevas medusas a partir de fragmentos de su cuerpo. No se trata exactamente de reproducción en el sentido tradicional, sino de replicación, y una especie de reinicio biológico integrado en su estructura. En el caso de la medusa inmortal Teratopsis doane, esta capacidad va más allá, permitiendo regresar a su estado juvenil y comenzar de nuevo su ciclo vital. En las mareas cambiantes, las medusas flotan entre la vida, el daño y la renovación. Suaves, ancestrales y infinitamente pacientes. Y en su ritmo silencioso, la vida persiste a través de la multiplicación, la reinvención y el suave pulso del mar. El cuerpo humano emite un brillo aunque muy tenue. Brillas más de lo que crees. Como muchos organismos vivos, el cuerpo humano emite un brillo tenue, una forma de bioluminescencia invisible a simple vista. Esta luz no es como el brillo de las luciérnagas o las criaturas de las profundidades marinas. Es causada por diminutas regiones bioquímicas que ocurren cuando los radicales libres interactúan con los lipidos y las proteínas de nuestras células. El resultado es la liberación de fotones, pequeños pulsos de luz. Usando cámaras ultrasensibles, los científicos han capturado este brillo, revelando que fluctúa a lo largo del día, alcanzando su punto máximo al final de la tarde. Nuestros rostros tienden a emitir más, probablemente debido a una mayor actividad metabólica. Es increíblemente tenue, aproximadamente 1000 veces más débil de lo que nuestros ojos pueden detectar. Pero está ahí brillando suavemente en la oscuridad. Tu cuerpo incluso mientras duermes no está completamente quieto, zumba, respira, y she brilla. Algunos peces pueden caminar en tierra. La línea entre el mar y la costa es más difusa de lo que parece. Varias especies de peces han desarrollado la capacidad de abandonar el agua y desplazarse por tierra. El pez saltarín del fango, por ejemplo, utiliza sus fuertes aletas pectorales para caminar sobre marismas e incluso trepar a los árboles. Respira a través de la piel y la mucosa bucal, manteniéndose humito para absorber oxígeno. La perca trepadora, originaria del sudeste asiático, puede sobrevivir fuera del agua durante horas, incluso días, respirando aire directamente y arrastrando distancias cortas en tierra. Se sabe que algunas anguilas se deslizan por la hierba húmeda durante la noche para encontrar nuevos arroyos. Estas prosas anfibias no son meras curiosidades. Representan puentes evolutivos, indicios de la antigua transición que llevó a los vertebrados del mar a la tierra. En el límite entre el agua y la tierra, la vida expande sus fronteras. Una aleta, una respiración, un paso a la vez. Las hormigas rojas construyen bolsas flotantes con sus propios cuerpos. Cuando las inundaciones arrasan sus habitats, no entran en pánico. Se agrupan, aferendos unas a otras con mandíbulas y patas. Miles de hormigas forman bolsas vivientes que flotan en el agua. Cada hormiga se agarra la siguiente, creando una estructura impermeable y compacta que puede transportar a la colonia, la reina, las larvas y los huevos a un lugar seguro. La bolsa es flexible pero flotante. El aire atrapado entre sus cuerpos les ayuda a flotar. Y si la bolsa se ve perturbada, se desplaza y se reforma, adaptándose al movimiento del agua. Ningún líder dirige esta construcción. Ser de reglas simples que sigue cada hormiga. Decisions locales que dan lugar a la resiliencia colectiva. Estas bolsas vivientes pueden durar semanas. No son solo tácticas de supervivencia. Son máquinas vivientes. En el caos de las inundaciones, una especie frágil se convierte en un único organismo flotante, tranquilo, cohesionado y imparable. Una gota de agua de mar contiene miles de criaturas. Sumerge tus dedos en el océano y estarás tocando un vasto mundo invisible.
En una sola gota de agua de mar puede haber miles, incluso millones de organismos microscópicos. Plankton diminuto, algas, bacterias, virus, larvas y más flotan juntos en una rica y turbulenta sopa. Muchos son translucidos, brillantes como joyas o con forma de esculturas alienígenas. Algunos brillan en la oscuridad. Otros forman la base de la cadena alimentaria marina, alimentando ecosistemas desde recifes de coral hasta balenas. Estas criaturas microscópicas desempeñan funciones esenciales en la producción de oxígeno del planeta, el ciclo del carbono y incluso la regulación del clima. Rara vez los vimos, pero siempre están ahí, moviéndose con las mareas, multiplicándose con la luz del sol o escondiéndose en las profundidades. Una gota de agua, un mundo. El océano, resulta, está hecho de galaxias. La vida puede prosperar en poses de ácido herviente. En los paisajes hostiles de las fuentes termales volcánicas, donde las temperaturas se disparan y el ácido burbuja, la vida no existe. Estos lugares, como las poses termales de Yellowstone o la depresión de Danakil, en Etiopía, son el hogar de extremofilos, microbios que prosperan en condiciones letales para la mayoría de los organismos. Algunos soportan temperaturas superiores al punto de ebullición. Otros sobreviven en niveles de pH similares al ácido de bacteria. Dependen de la quimiosintesis en lugar de la fotosíntesis, obteniendo energía del azufre, el hierro y otros minerales. Sus células están especialmente adaptadas para prevenir el daño causado por el calor y el ácido, con proteínas y membranas únicas para esta tarea. Estos microbios podrían asemejarse a las primeras formas de vida en la Tierra y quizás al tipo de vida que algún día podríamos encontrar en otros planetas. En los lugares más extremos, la vida no solo sobrevive, sino que se reinventa. Encuentra un punto de apoyo en el fuego. Y nos sucederá, donde quiera que las condiciones lo permiten, la vida lo intentará. Las plantas pueden hacer cálculos matemáticos para sobrevivir la noche. Al que la noche y detenerse la fotosíntesis, deben gestionar cuidadosamente sus reservas de energía, y lo hacen mediante la aritmética. Durante el día, producen azúcares a partir de la luz solar, que almacenan como almidón. Por la noche descomponen ese almidón para mantenerse con vida. Pero aquí está el truco. Dividen la cantidad de energía almacenada entre el número de horas que pueden hasta el amanecer, ajustando su ritmo de consumo en consecuencia. Si van demasiado rápido, se agotan pronto. Si van demasiado lento, la energía se desperdicia. Esta capacidad de realizar una división biológica precisa, no con números, sino con señales moleculares, ayuda a las plantas a sobrevivir con recursos mínimos. No es consciente, pero es asombrosamente precisa. Dentro de cada hoja se desarrolla un cálculo silencioso, y cada noche, sin ojos ni conciencia, una planta elabora un plan. Porque incluso mientras duerme, la vida piensa. Los bujos violan sin hacer ruido. Cuando un bujo planea en la noche, el aire permanece inmóvil. Su vuelo es casi silencioso, pero su sigilo, perfeccionado a lo largo de millones de años, se ha desarrollado. El secreto reside en sus alas. Los bujos poseen una estructura de plumas única. Primarias de bordes suaves que disipan la turbulencia y una capa aterciopelada que amortigua el sonido. Incluso la separación entre sus plumas está ajustada para reducir el ruido. Este silencio les permite cazar con extrema precisión, atentos al más mínimo susurro de presas entre las hojas o la nieve. Sin silbidos, sin aletios, solo quietud. Otras aves hacen ruido al volar, pero el silencio del bujo es su mayor arma. Se mueve en la oscuridad como una sombra con alas, un fantasma entre plumas, audible solo cuando decide hablar. Algunos gusanos pueden regenerar su cuerpo por completo. Si se cortan por la mitad, algunos animales perecen. Pero algunas especies de gusanos planos, como las planarias, pueden regenerarse completamente incluso a partir de pequeños fragmentos. Si se corta uno en varios pedazos, cada uno puede convertirse en un gusano, completo y totalmente funcional. Esta increíble capacidad regenerativa proviene de una población especial de células madre llamadas neoblastos.
Estas células pueden transformarse en cualquier otro tipo de célula, reconstruyendo músculos, nervios, órganos y incluso el cerebro. Los científicos estudian estas criaturas para comprender cómo funciona la regeneración y si algún día podría ayudarnos a curar daños en nuestros propios cuerpos. En la quietud de los estanques de agua dulce, el gusano plano flota y se divide. Y cada vez que se rompe, vuelve a estar completo. La vida se resiste a ser destruida. Las palomas pueden reconocer rostros humanos. Aunque parezcan comunes, revolotando por las ciudades y picoteando migas, son extraordinariamente perceptivas. Diversos estudios han demostrado que pueden reconocer rostros individuals, recordando quién las ha alimentado y quién no. Incluso cuando las personas se cambian de ropa, las palomas pueden identificarlas basados únicamente en sus rasgos faciales. Esta habilidad forma parte de su memoria visual altamente desarrollada, que también les permite recorrer grandes distancias e incluso distinguir entre estilos artísticos o palabras en entornos de laboratorio. Una vez entrenadas, algunas palomas pueden clasificar objetos por categoría o aprender secuencias, comportamientos que antes se creían exclusivos de los primates. En el bullicio de la vida urbana se mimetizan con el entorno. Pero estas aves observan, recuerdan, aprenden. La ciudad y su silo, y quizás ya te conozcan. Tu cuerpo contiene ADN viral ancestral. Dentro de tus células yace una historia oculta, no solo de tus antepasados, sino también de antiguas infecciones. Alrededor del 8% del genoma humano proviene de retrovirus que infectaron a nuestros ancestros lejanos. Estos virus insertaron su material genético en las células reproductivas, y su ADN se convirtió en parte permanente del nuestro. A lo largo de millones de años, algunas de estas secuencias virales han mutado y se han silenciado. Otras están siendo reutilizadas por la evolución para cumplir funciones útiles, codificando roles en el desarrollo cerebral y la formación de la placenta. En cierto modo, es part virus. No infectado, sino moldado. Ecos de antiguas batallas ahora integrados en las instrucciones que te hacen ser quien eres. El cuerpo humano no es una sola historia. Es una biblioteca de supervivencia tejida a partir de criaturas olvidadas hace mucho tiempo. El ser vivo más grande es un hongo oculto. No ruge, no se mueve, no se alza imponente. Pero el organismo vivo más grande de la tierra es un hongo. Y vive silenciosamente bajo un bosque en Oregon. Este ejemplar de malaria se extiende bajo tierra por más de 800 hectáreas, formando una vasta red de mycelio, las raíces filamentosas de la vida fúngica. Se estima que tiene miles de años. En la superficie, ocasionalmente produce setas. Pero el verdadero organismo vive en la oscuridad, alimentándose de las raíces de los árboles y conectando el bosque en una silenciosa red. No es el más alto, ni el más rápido, ni el más brillante, pero en tamaño, edad y alcance no tiene rival. El mundo oculto bajo tus pies puede estar más vivo que lo que crece en la superficie. Las abejas pueden aprender observandos unas a otras. No solo son trabajadoras, sino brillantes. En un experimento, los investigadores entrenaron a abejas para que rodaran pequeñas boluses hasta una meta y así recibir una recompensa de azúcar. Otras abejas que observaban cerca aprendieron rápidamente la tarea con solo observar. Incluso perfeccionaron la técnica, encontrando maneras más eficientes de completarla. Este tipo de aprendizaje social, que implica observar y imitar, es poco común fuera de los primates y las aves. Las abejas, con sus diminutos cerebros, parecen poseer una inteligencia flexible que va más allá del instinto. Dentro de la colmena, el conocimiento se propaga como el néctar. No mediante palabras ni enseñanzas, sino mediante el ejemplo silencioso, seguido de la acción. El zumbido de las alas transporta más que polen, transporta ideas. Algunos peces duermen con la mitad del cerebro despierta. El sueño es universal, pero la forma en que se produce puede variar drásticamente. Algunos peces, como los peces loro y ciertas especies de tiburones, muestran evidencia de sueño unihemisférico. Solo una mitad de su cerebro descansa a la vez. La otra mitad permanece alerta,
Monitorindo el entorno y controlando movimientos lentos y constants. Esta adaptación permite a los pex mantenerse conscientes de los depredadores, las corrientes y los obstáculos incluso mientras descansan. En delfines y balenas, un patrón de sueño similar les permite respirar conscientemente y mantenerse afloat. Bajo el agua, el sueño nunca es absoluto. Es partial vigilante, un delicado equilibrio entre la recuperación y la supervivencia. Incluso en los sueños, el océano permanece despierto. Los camelones cambian de color según su estado de ánimo, no solo para camuflarse. Son conocidos por sus deslumbrantes cambios de color, pero no se limitan a mimetizarse. Estos cambios están influenciados por el estado de ánimo, la temperatura y las señales sociales. En cama, pueden parecer verdes o marrones, pero durante la confrontación, la excitación o el cortillo pueden transformarse en amarillos, azules o rojos brillantes. Lo logran no mediante pigmentos, sino manipulando diminutos cristales en su piel que reflejan la luz de manera diferente al reorganizarse. Color estructural, física, no pintura. Los camelones se comunican a través de sus cambiantes tonalidades, advirtiendo, invitando o mostrando sumisión. El bosque se convierte en un escenario y su piel en un mensaje. No es solo un disfraz, sino una expresión. El campo magnético terrestre moldea la migración animal. A nuestro alrededor, líneas difusas invisibles se extienden de polo a polo, el campo magnético terrestre. Y muchos animales pueden sentirlas. Las tortugas marinas utilizan señales magnéticas para regresar a las playas donde nacieron. Aves como los petirrojos y las currucas navegan miles de kilómetros guiadas por una brújula interna. Los salmons encuentran su camino desde el océano hasta el arroyo exacto donde nacieron. Incluso algunos insectos y bacterias utilizan el campo para orientarse. El mecanismo aún es parcialmente misterioso. Podría involucrar diminutos cristales de magnetita en el cuerpo o proteínas fotosensibles en los ojos. Pero el resultado es claro. La Tierra suzura direcciones y la vida escucha. La vida siempre encuentra nuevas maneras de empezar de nuevo. A pesar de los desastres, las extinciones y las adversidades cósmicas, la vida jamás se ha detenido. Surgió de las aguas hirvientes del océano. Se extendió por los continentes, alzó el vuelo nado en las profundidades, se refugió bajo tierra y se elevó hacia el cielo. Se adaptó al frío, al calor, a las acides, al vacío y al tiempo. Cada vez que persecorlada encontraba una nueva forma y una nueva estrategia. Desarrolló plumas, pelage, armadura y capacidad de pensar. Construyó arrecifes de coral y sistemas de raíces, nidos y ciudades. Incluso ahora, en las cuvas más profundas, los lagos más salados y las aguas termales más calientes, la vida comienza una y otra vez. No es perfecta, no siempre es hermosa, pero es infinitamente perseverante. En ti, en mí, en cada hoja, en cada aliento y en cada célula. El experimento continúa y la historia aún se está escribiendo. Y ahora, con la verdad final y asimilada, deja que el mundo se cambie a tu alrededor. Hemos vagado por océanos y bosques, desiertos y tundras, cumbres montañosas y races ancestrales. Hemos escuchado las silenciosas conversaciones de las plantas, el brillo de las medusas, los cantos de las balenas. Y a través de todo ello, una sola verdad resuena suavemente bajo la superficie. La vida es extraordinaria, no porque se perfecta, sino porque persiste, se adapta, perdura, y sigue sorprendiéndonos. En algún lugar ahora mismo, un coral está liberando sus huevos en la oscuridad, un pájaro vuela dormido. Una flor cuenta las pisadas de una abeja. Tú también eres parte de esta historia. No separado de la naturaleza, sino hecho de ella. Células y chispas, recuerdos y movimiento, un hilo vivo en el largo y continuo despliegue de la tierra. Así que donde quiera que estés, permite que tu mente descanse. Deja que tu respiración se ralentice. Deja que tus pensamientos se suavicen. El viaje no termina. Simplemente se detiene aquí hasta que la curiosidad vuelva al amor. Que duermas bien. Y gracias por soñar con nosotros.